ওকে, সো আমরা এখন অ্যাটেম্প্ট নিব একটা টাইপ ডিফাইন করার এবং তার ডাটা অ্যাট্রিবিউট গুলো কিভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি সেটা দেখার চেষ্টা করব। So let's use class. By the way, these are code snippets. একটা proper IDE তে সাধারণত এই ধরনের code snippet থাকে। সো আমরা যদি ক্লাস লিখতে চাই, দেন আমরা যদি CL লিখি, দেন এই code snippet আসবে। ইভেন কাস্টমার snippetও ক্রিয়েট করা যায়। So anyway, এটা if we press enter, so essentially initially we want to change the name, right? So that's why it is snippet name to highlight correct, so I can change it. So for now let's say it's money, right? Okay, maybe name it to cargo box, right? So if you're thinking what is the shortcut for renaming it, is F2. If you press F2, this dialog will appear in Rider. In Visual Studio also the same thing, also in Visual Studio Code we can even rename it here and press in next. So what we want, string so for now remove, that was autocomplete, so I will do remove. So if we create cargo box, then so okay, so let's define another one, double সো আমরা এখানে যেটা করছি সেটা হচ্ছে একটা কার্গো বক্স ডিফাইন করছি এবং তার ডাটা মেম্বার হিসেবে কালার এবং কালার হিসেবে গ্রিন আছে এবং লেন্থ হিসেবে 56.5 আছে। সো ফার্স্ট লেটস টক অ্যাবাউট হোয়াট ওয়াজ দিস প্রাইভেট। এটা হচ্ছে এক্সেস মডিফায়ার যেটা প্রসঙ্গে আমি বলছিলাম। সো ফার্স্ট অফ অল একটা জিনিস আমরা অবজার্ভ করি এখানে, সেটা হচ্ছে যদি cargo box যাই and if we press dot we don't see the color or length, but clearly it is defined there, right? So what happens is C# did it very well, যেটা আমি ডিসকাশনের সময় বলছিলাম যে ডিফল্ট অ্যাটিটিউড থাকা উচিত ডাটা মেম্বার গুলোকে হাইড করা। সো আমরা যদি কোনো এক্সেস স্পেসিফায়ার আমরা মেনশন না করি ফর এ পার্টিকুলার টাইপ, ইট ইজ বাই ডিফল্ট প্রাইভেট, এবং এটাই তখন রাইডার অটো কমপ্লিট করে প্রাইভেট বলে দিচ্ছে, বিকজ এক্সপ্লিসিটলি মেনশনিং ইজ বেটার, but we can also rely on excluding it, but it's a best practice to mention it explicitly. So we will provide private keyword. This is the access specifier we're talking about. Still, you see here we will not see color, but what are the other access specifiers? So there's a mistake, LEGTH. So another access specifier is public. As the name says, it is public. So because it is public, it is exposed. Because it is exposed, we can see length here. In fact, for, as I've said, private member গুলোর জন্য it is a convention, it is a widely used convention that we will prefix it with underscore, then the name in camel case. So if we rename it to color of cargo box, then we will do it in this way. But for public data members we don't want to do that. So because it's public, the naming convention is it has to be camel case, what is normally known as. So if we run this application, should see 56.7 in the console. Good. So we have covered it. Now আমরা আরেকটা টাইপ আমরা ডিফাইন করি। সো রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনের কনটেক্সট থেকে আমি যেটা আগে বলেছি যে একটা ক্লাসে অন্যান্য টাইপের ডাটা অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে। সো আমি অ্যাজিউম করি উই হ্যাভ এ টাইপ কল্ড কালার which has, I want to be public here, value is something, right? Okay,
So for this demonstration I'm putting it as public. Now the type is color, so that's color. So of course it's not string anymore. আমি যেটা শো করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিফল্ট ভ্যালু। So this is a perfectly valid type definition এবং valid attribute definition, but see what happens here. Now we want to access color. Fine, we will not see anything in the console. The reason, but as you can see it looks like there is empty space. Yes, there is actually a new line because color is null. So what we can do is, for checking null, we can use this equality operator and it will return true, which is a problem. Because আমরা যদি assume করে নিই, okay, so let's try to access this value, which will show the problem in this approach. We have the value, right? We should be able to see it, but also this is null, right? Oh, no, this I think that is empty. Yes, because I have followed the best practice here. So I think আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি একটা dummy method create করছি which doesn't do anything, and new cargo box color execute. So what will happen here is, even though it compiles in runtime properly, we will get an exception because null reference exception. The reason is color is not defined, color is empty here, null here. That's why it is important that we are aware of it, we carefully design it. So sometimes a best practice can be to do this. What happens here, in modern C# we can also omit the type name. It will be inferred from the type that is defined in the left hand side. So in this case it will not throw an exception because whatever the value of color is, it's not null. So this can be a best practice, but there comes another important question: what should be a default value? Sometimes the default value, setting up default value is complicated, because what if the cargo box is আমরা assume করতে পারি factory manufacturing একটা phase আছে যেখানে কালারটা ডিফাইন করা হয়নি। সো এই সিচুয়েশন যদি চিন্তা করি, সো কার্গো বক্স ইনস্ট্যান্সের কালারটা doesn't exist, but আমরা বেস্ট প্র্যাকটিস হিসেবে বলছি এটা ডিফল্ট ভ্যালু দিতে। In that case, what should be that default value, because the color doesn't exist conceptually speaking.